let's carry on now. This we talked about this yesterday, izo tinakamba dzulo and excuse me. In a sense, that's the summary of the talk on accounting. ndiyeno izizi zikumangiriratu kukamba kwathu kwa kuonkesera za ndalama. So we are emphasizing now that we don't need secrecy in the way we do our business. Tikukakamira kunena kunoti sipakwena kukhala chinsisi mmene timachitira ndi ndalama ku business yathu. Because it breeds suspicion. Chifukwa zimabweretsa kukayikira. It leaves a lot of question marks. Zimabweretsa mafunso ambirimbiri. And then of course if there's something to hide or if there is nothing to hide, ndiye ngati palibe choti iweyo kabise, why would you be reluctant to explain about how your resources are being used? bwanji mumakanika kuna kuti mufotokoze mmene mwagwirisira ntchito zinthu zanu. Transparency in business produces positive results. Kukhala omasuka ati mu business yanu imapangiso kuti business yanu ipite pasogolo. I know a friend from Ghana Ine ndikuziwa nzanga ochokera ku Ghana, who is a pastor iye ndi mbusa and or a minister of the word, otumikira mawu a Mulungu, and he was telling me a story amandiuza mawu about this point about transparency. amandiuzatu mfundo yaona kunoti kukhala omasuka. And he said what he did in his church, Ananena zimene anachita ku church kwake. each time that he took a collection on Sunday, Sunday akati anthu apanga chopereka, he would announce in the church how much money was collected. amanena kuti lero ndalama chimene tapereka ndalama kwanira mwakuti. And then at the end of that week, on the next Sunday, ndiye wiki imene ikamatha akamabwera Mulungu ina ku chalichi, he would show people on the board like this ndiye amalemba pa bolodi kwaonesera anthu how the money has been used, kuti ndalama munapereka sabata yatheji yagwira bwanji where the ntchito, money has gone. ndalama yapita kutiko. And then they will take another offering. Akatero amakhalaso nchopereka. And he noticed that the giving continued to increase because the people knew where their money was going and where it was being used ndiyeno and what it was being used for. anazisimuka kuna kuti sabata ndi sabata chopereka chimakwera ndi kukwera, funa kuti anthu amadziwa ndi kuzindikira kumene ndalama yawo ikulowera komanso ntchito imene ikugwira. And that's the result of transparency in business. Ndizosatira tikakhala omasuka atu mu business That's an yathu. example from church, but I think it applies in your workshop as well. chimenecho ndi chisanzo chokera ku chechi koma ankhalenso mu workshop anu mukhoza kugwiritsa ntchito. People need to know what you're doing with your money, Anthu how you're handling it. adziwe kuti ndalama yanu mukugwirisira ntchito bwanji. Not everyone, those who are concerned. osati wina aliyense koma anthu amene mumagwira nawo ntchito mmodzi. Okay. So we talked about all these things. I want to carry on today and talk about what we call the one pocket system versus the two pocket systems. ndiye tifuna tikambe njira imene tinakuna kuti thumba limodzi kupita ku matumba ambiri. This is maybe quite relevant to a few of us here. mwina izizi nzona kuti zoti ena kwa ife ndona kuti zoziwika. What we mean is, zimene tikutanthauza in one pocket, thumba limodzi you keep your money which you use for the family. umayika ndalama zimene umazoli zogwirisira ntchito ku nyumba. And in one family, you keep the money that you're using for your business. thumba linali ndoti uyika ndalama atu yogwirisira ntchito business yako. That's what I'm calling the one pocket versus the two pocket system. zimene ndikunenene kuna kuti thumba limodzi tu kukhalaso ndi matumba awiri. Now, this is okay if you are the only person who are responsible and you are responsible for yourself. inde zimene zikhoza kukhala bwinobwino ngati iweyo uli wekha amene umakhala kuti umakhuza ndalamazo. But if you are responsible for other people, komano ngati uli ndi udindo pa anthu ena, then you need to learn how to be strict to keep records. ukuyenera kuti ukakhala osamalisa kuti uzilemba zimene ugwirisira ntchito. So that you are not always mixing your personal finances and the business finances. kuti cholinga ndalama yako ndi ya business zisasakanikirane. So that you don't end up using your personal finances for the business and then business finances for your personal issues. kuti cholinga usapezeke kuti ndalama yako yapezana kuti yalowa ku business kapena ndalama ya business wagwirisira ntchito ku nyumba. But if I am just me
koma ngati ndili ineyo ndekha This is my workshop. workshop yanga imeneyi I don't pay anybody. ndilibe wantchito I can do this. I can run this system, ndikhozatu kupanga zimenezi but I still need to be able to know where the line for personal and the line for business starts koma and ndikena ends. ndidziwe kunoti kodi pamapeto pa ndalama yanga kugwirisira ntchito komanso poyambira ndalama ya bizinesi ndi pati. The two funds should be kept separately, ndiyeno ndalamazo zikuyenera zisungidwe mosiyana and strict records must be kept. ndiyeno pakuyenaso pakhale ndondomeko yolemba amene ndalama ikugwira ntchito. I think there are many of us here who use these systems. ndikudziwa kuti tilipo ambiri amene timapangatu njira imeneyi. Possibly the majority of us. ambiri a ife ndoti ndikukhulupirira timapanga njira imeneyi. I think what you need to ask yourself is how strict you are. zimene mukhoza uzifunsa nokhona kodi ineyo ndimakhala kuona kuti watcheru. How well do you know that now you are touching money that is not yours? kodi mumazindikira kuti ndalama yanu ija yatha mwamba kudya ndalama ya bizinesi. Okay? Accounting is not just considered necessary for carrying on ethical business, ndiyeno zonke sera za ndalama izi sizikungoziwika ngati noti zochitika mu dziko zogwirisira ntchito bizinesi but also for achieving success in business. komatu nkuna kunoti kuti bizinesi yanu ipambane ipite pasogolo. Your books or the way you handle your finances carefully ndiyeno mmene mmasamalisa kugwirisira ntchito ndalama yanu komanso kulemba m'mabuku mwanu will help you to track your success or your failures. zikupangisani kuti muzindikire kuti mupita pasogolo kapena kunoti mubwera mbuyo. So this is something that you should be concerned about. ndiyeno chikhale chokukhuzani chimenecho. I've spent a lot of time talking about some cultural issues that influence us. ndiye ndatenga nthawi imene ndimakamba zikhalidwe zosiyanasiyana zimene zimatikhuza. Because I said this last year chaka chatha ndidalankhula that many of us, in the way that we grew up, ambiri mwa ife munjira imene tidakulira we were never taught these principles. We were never taught these things. sitidaphunzitsidwe zinthu zimenezi. We didn't know how to do it. sitidadziwa kuti tikhoza kupanga bwanji. Our parents didn't show us. makolo athu sadationese. But this is so important. In America, in some schools, they actually teach children basic accounting so that they start early how to manage their finances. izitu m'maiko anzathu ngati ku america amazika mmasukulu kuna kuti ana adakale ang'onoang'ono aphunzire zakugwiritsidwa ntchito ka ndalama. Children are taught to live within the income they receive. ndi ana amaphunzitsidwa kuti mukapasidwa ndalama mukena kuti muipange budget bwinobwino. Living within their means. kuna kuti akhale malingana ndi mmene ndalamayo ilili. What we mean by living within your means zimene tikunena kuti kukhala malingana ndi zimene iweyo wapeza is this. ndi izi. Let us say tinene kuti you could be the boss or you're just working for someone. mwene iweyo ndi bwana kapena kugwira ntchito wina wake. And at the end of the month, pakutha pa mwezi you are paid ukulandira 200,000 kwacha. 200,000 kwacha. Then, I don't know whether you're doing any budgeting or anything like that. ndiye sindikudziwa kunoti kadi mukupanga budget kapena china chilichonse. But if you were budgeting, ndiye koma ngati mmapanga budget it means that for 30 days, which is a full month, kutanthauza kuti pa masiku 30 umene uli mwezi onse you need to be able to live within this 200,000 kwacha. masiku 30 ndalama imene muli nayo ndoti ndi 200,000. So your bills for electricity, magesi anu water madzi should be covered here. kuyena kuti zichoke mu 200,000 yomweyo. Your food, chakudya we might put clothes here, but hey, you don't buy clothes every month. zovala koma sitimagulatu zovala mwezi ni mwezi. But you might want to have it budgeted. ukhoza kuti ndizisunga pang'ono. And I don't know what else you might want to put here. Transport money to go to work. I don't know. You budget it all in here. transport yako yopitira ku ntchito mwezi umenewo. So it all must fit within this amount of money. ndiye zonse zimene ukufuna iwe kuti ugwiritse ntchito ndalama mwezi umenewo zikuyena zilowe mu 200,000. And this is what we call
living within your means. I'll talk a little bit more about this later on. ndi zimene tikunena kuna kuti kukhalatu mkatikati mwa zimene weyo wapeza. And living outside of your means ndiye kukhala kunja kwa zinthu zimene weyo wapeza means you receive 200,000 tanthauza kuti walandira 200,000 and then someone comes to you and says, I'm selling a brand new cell phone. wina akubwera ndikugulisa foni How yanyu much is this phone? foni ndama zingati It's 3 million baht. ndama ndi 3 million kwacha foniyo. How much deposit do you want? kodi mufuna ndiperekeko ndama zingati? I'll give me at least 200,000 deposit. basi ni 200,000 Or give me maybe let's negotiate. Okay, give me maybe 150,000. wina munthu chena kuti ndipasi 150,000 So you pay 150,000 baht as deposit, upereka 150,000 and now you are left with only 50 ekuti wakhala ndi 50,000 basi. So now 50,000 ndekuti 50,000 asalayo must last you 30 days. ikuyeneratu ikutengeweyo pa masiku 30 Must pay your bills, must buy you food, must buy you some clothes, must onse pay for transport. mupereke mudyepo mpo transport School fees. enako school fees yana sindinayikepo. Do you see what's happening here? mwaona zimene zikuchitika. You are living outside of your means. moyo wako tukuyika kunja kwa zinthu zimene weyo umapeza. You are doing things that you cannot do. ukupanga zinthu zimene weyo sukuyenera kuchita. And sometimes the reason why you are doing this nthawi zina cholinga chimene timachitira is so that when you take out your phone kuti ukatulusa foni yako amongst your friends, azizako ndikuona foni yako hey, azideo achimwene unaigula kuti where did you buy this phone? saudziwa you are out of your budget here. sakuziwa kuna kuti wewe watuluka kunja kwa budget So yako you are looking good amongst your friends, pamaso pa zinzako kuona kuti kuchita bwino but at night you can't sleep because you are koma hungry. usiku tusungagone poti ndi njala chakudya ulibe. And also you are scared that someone who owed you money might knock on the door. komanso tukuchita mantha kuti amene unamungongola zinthu zake akhoza kubwera. Do you understand what I'm saying? mukumvesesa zimene ndikunena. So I'm saying this is a problem because no one taught us at home. ndikunena kuti ili ndi vuto foti kunyumba kulibeko amene anatiphunzitsa. I think I told you this story last year. ndinakuwuzani nkhani imene chaka And this chatha is where the idea for this seminar came from. chifukwa chake tu semina ina chokera pamenepo. That although I did not grow up like that, kuna kuti angakhale sindinakule mu njira but imeneyoyo as soon as we started having a family, me and my wife began to teach our children these basic things. kuna kuti mmene ndinakwatana ndi mkazi wanga nkuyamba kukhala ndili ana tidayamba kuwaphunzitsa kugwiritsa ntchito kwa ndalama. So my children are 21, 19, and 17 now. 3 girls. 21 wina 19 wina 17 ndi asikana okhaokha atatu. They manage their finances for ndalama themselves. zawo tu amagwiritsa ntchito okha. All of them. onse. One is at university. mmodzi ali ku university. She gets grants from the government. aboma amampasa ndalama. She has to manage that money to last 3 months. ndalama imene aboma ija amapereka ya miyezi itatu ndiye kuti ndalama ija ikabwera amene kuti agwiritse ntchito miyezi To itatu. cover everything she needs to cover for that 3 kuna kuti months. agwiritse ntchito pa miyezi itatu yoyo chimene afuna kugula My iye. wife and I are not involved. ifeyo za ndalama zake sitimazikhuza We ayi. taught her when she was little how to do this. tidamuphunzitsali wang'ono kuti kugwiritsa ntchito ndalama bwinobwino. When they are walking on the street, akamayenda mu msewu because they are girls, chifukwa ndi asikana and they see nice clothes in the shop, amaona zovala zabwino zabwino look at that dress. amati dresiyo ili And then they bwino. say, but I can't afford it. kenako amayisiya kuti amalingana ndi ndalama yanga sindikwanisa. Do you see that? mukuona zimenezo. I taught them when they were little, ndidawaphunzitsa ali ang'ono. when we used to go to the market in Mozambique. tikamapita ku msika ku mozambiki I said, Daddy, I want this. akanena kuti ababa ndikufuna icho. I say, we didn't even come here to buy your things. We came here to buy bananas. ndiye ndimawawuza sitinabwere ku msika kuno tizagule zinthu zako tinabwera kuno tizagule nthochi. Yeah, but I want it. kenakona iye akoma ndimachifuna ati chimenecho. Okay. Chabwino. How much money do you have in your pocket money? ndiye ndimamufunsa kodi ndalama yako ili ndizingati zimene unazo iwe.
I don't know, I haven't checked yet. ndiye amanena kuti asindinaone tu ndimasungene mjuti ndi ndalama zingati. Okay, so we go home and check first, and then we'll come back later Then on to see if you have mamuzi- got enough money to buy. ndimamuza tiyamba tabwerera ku nyumba ukaonkhesere ndalama zako ndengati zili zokwanira tibwera uzagule imene ukufuna. That's how they learned. ndiye ndi njira imene adaphunzirira. I wasn't taught it by my father or my mother, neyo makolo anga sadandiphunzise zimenezo. but I knew that if they are going to be successful in how they handle money, they needed to learn these things. ndiye ndidadziwa kunati kuti wapambane kugwiritsa ntchito kwa ndalama kuyenera aphunzire adakali ang'onoang'ono. I never did this with my children. sindinachita izi ndi ana anga. Oh, take this money, go and buy sweets. ndalamayi ukagule maswiti. Never. ayi. If I gave them money, ndikawapasa ndalama most of the time they worked for it in my garden. ndiye kuti amamba agwiratu ganyo tu kunyumbako kuti Yeah. ndiwapase ndalama. Then if they earn the money, ndiyeno akagwira ganyo ndiye ndikawalipira I said, go and put it in your bank. ndimawuza pitani mukaike mu banki mwanu. So they learned to save money. adaphunziratu kusunga ndalama. Do you understand this? mukumvesesa. So we need to learn this. We are not taught at home, we are not taught at school here, but we need to learn these things. We can't say, but that's how I grew up, I was never taught. I was never taught, but I knew it was important to teach my children. ndiyeno ngati sitidaphunzisidwe ku nyumba kapena makolo sadatiphunzise koma tikuyenera kunena kuti tiphunzire tisalankhule kunena kuti komatu sindinaphunzisidwe koma tikuyenera kuti tiphunzire. It's not too late to learn, it's not too late to change. sikuti zatachedwa tikuti tiphunzire komanso kuti tisinthe. Budgeting, kupanga bajeti in a formal accounting sense, munjiratu yonkesera ndalama bwinobwino is not an accepted way of handling personal finances. For us as Africans, we don't like to budget. kunena kuti sizimaloledwatu muchikhalidwe chathu kuti tikhale ndi ndondomeko zimenezozo. We resist making a categorized list of our monthly expenses. timakanatu kuyikatu mndondomeko kunena kuti ndalama ipanga zakuti zakuti. Let me put it like this. ndilankhule chonchi. If I ask you one by one now, how many people know what their monthly expenses are, personal expenses are? Chances are that many of us here don't have an idea. muli apano ndati ndiyamba kufunsa mmodzi ndiyamba kufunsani kunoti kodi pa mwezi ndalama za inuyo kunyumba kwanu mumagwirisira ntchito ndalama zingati ambiri mukanika kundiuza. Many of us don't even know how much, maybe even in our businesses, we don't even know how much money am I spending on welding rods. What is that what you call them? Welding rods? How much money am I spending per month for electricity? ambiri mwaipe sitimaziwaso kunoti kodi tikagule malodzi ajawo pa mwezi amakhala ndalama zingati nanga magesi amakhala ndalama zingati. Even if it was an average, you were telling me. I don't know how many people will be able to do that. Is anybody here who can tell me their monthly expenses? alipo amene anga ndilongosolere apa kunena kuti ne pa mwezi panga zinthu zimene ndimagwirisa ntchito zimatuluka ndi ndalama mwakuti alipo. We don't do that. sitimachita But it is important to do that, koma ndizofunikira kuchita zimenezo. because when you do that, sometimes you realize that, hey, I'm spending money here on this thing here and it's not important. I need to adjust and bring this money to do this and do this. You can make adjustments to match your income. ukadziwa zimenezozo umatha kuzindikira kunoti ichi chikumalowa ndalama zambiri koma nchosafunikira ndichepese ndalama imene ndilowese kwakuti. So if you are agreeing with me, I heard one or two people say no one knows how to do this or no one does this. But what happens is, how many people do you know are complaining every month that they're broke? ndiyeno sitimaonkhesera zimenezo koma tifunse kuti ndi anthu angati amene amadandaula mwezi lonse kuti ndalama ndilibe. I'm broke. ndalama ndilibe letu. I'm not chona. Did you say that? Did you use that word? Now, hey, now, chomimba kumsana jimwe. I have nothing. But you don't even know how much money you have spent on buying airtime,
ukonena kuti uli ndi maluzi koma sukudziwa kuti ndalama ya mayunitsi yogwirisira ntchito mu foni ndagwirisira ndalama zingati. It looks like a little bit of money. zimaoneka ngati ndalama yochepa ma 100. Let me tell you a quick story here. ndikuwuzeni nkhani mwachangu. I was running a course in Mozambique ineyo ndimapanga maphunziro Mozambique for 6 months. maphunziro wa miyezi 6. And this course, ndiyeno maphunziro amenewa the students were living with us. ndiyeno ophunzira anabwera timakhala nawo limodzi. We asked them to pay school fees. tinawawuza mulipire fees. And the school fees was going to help to buy food for them. ndiye fees atalipireyo timenera kuna kuti akalipira tikagule zakudya zoti iwo azidya miyezi 6 And some of them were struggling to find this money. ena mwa iwo amavutika kuti ndalama ija ayipeze alipire. But we encouraged them, keep trying, keep trying. tidawawuza muyesese. And there was this man and his family. ndiye padali munthu uyu ndi banja lake. And I liked this man very, very much. inetu mzibambweni mamukonda kwambiri. But he surprised me one day. komana ndizizimusa siku He lina. came to me looking very angry. anabwera kwa ine atakwiya. And he said this, adanena izi. you are a Christian. inuyotu ndinu mkhristu. You are a missionary. inuyo ndi missionary. You called us to come here to do this course. mwatiyitana tibwere tizapange maphunzirowa. To learn the Bible, to learn the word of God. tisaphunzire mawu a mulungu. And yet you are charging us. ndiye mukuti tilipireso. What kind of people are you? anthu ake ndi amtundu wanji inuyo. I said, hang on a minute. ndiye ndinati tayambani mwadikira. The money you pay for school fees, ndalama tikunena kuti mupereke ya fees. I don't even touch it. inetu sindimazigwira ndalama zimenezo. We are buying food for all of you to eat here. ndalamazo mukalipira tikugula chakudya kuti nonse muzidya. Have you had your breakfast? kodi mwadya mamawa? Yes, I had breakfast. inde ndinadya. At tea break, did you eat something? pa break munadya china chake? Yes, I had something. inde ndinadya. Have you had lunch? lunch mwadya? Yes, I have had inde lunch. ndadya masana. At about 4 o'clock, did you have a drink? ndiye cham'mafolo munamwa china chake? Yes, I had a drink. inde ndamwa. Did you have your supper? madzulo uno mwadya? Yes, I had supper. inde Are you ndadya. satisfied? mwakhuta? Yes, I'm satisfied. inde ndakhuta. Then he said to me, ndiye ananena izi. that is not my problem. vuto langa tusilimenelo ayi. My problem is, vuto langa ndilo kuti you are not giving us money to buy soap. I have no money to buy soap to wash my clothes or to bath with. pasa ndalama kuti tizikagula sopo kuti ndichapire ndikasambe. Oh, ndenazo kuti this is a big shock for me. ineyo zinanizo ndizizimusa. You are a student here. ineyo ndiophunzira pano. This is your problem, not my problem. limenelo ndi vuto lanu lopanda sopo losati kuti ndi vuto langa. But he was angry. He went on and on and on. adakwiya kulongolola. And I thought, it's the end. ndidaganiza ndiye kuti zathira pompa. But it was Koma. only the beginning. kudali tuchiyambi chabe. He went and began to speak to other students. He poisoned all the other students. adapita nkuyamba mangayankhula ndi ophunzira azinzake. So I came one morning to teach. ndiye mama wina ndabwera ndizaphunzire. Say, good morning. zaphunzise. Good morning, class. ngati mama wabwino klasi. onse atakwiratu. What is going on here? ndiye nawafunsa chikuchitika ndishani klasi muno. At first, silence. No one speaks. ndangokhala phe opanda oyankhula. And then I heard, you speak. ndiye ndinamva iwe tankhula. So I took a chair and sat down. I knew ndiye there was a problem. nangotenga tumpando nkukhala pasi kuti muli mavuto mklasi I muno. said, please talk. What is ndiye going on? ndinawawuza talankhula ndichikuchitika ndishani pakati pano. We know we came from far away. ndife tidachokera kutali. We left our jobs. We left our mashamba. Minda yolima. Gardens. We left our gardens, ifeyo everything. tachoka kutali tasiya ntchito zathu tasiya left- minda yathu To come and learn the word of God here kuti tibwere kunoko tizaphunzire mawu a mulungu. because it's important to learn the word of chifukwa God. choti nzofunikira kuphunzira mawu a mulungu. But you are not giving us money to buy soap or to buy airtime or anything. ndalama ya sopo komanso ya mayunitsi a foni simukutipasa. And I looked at that man because I knew that's where this had come from. ndidangomuyang'ana munthu uja anakamba naye dzulo ujayo panazoti vutoli wayambisa ndi And amene. he looked on the floor. kenako ananguyang'ana I pansi. said, no. By Zay, speak up. Are you the one who initiated this? ndiye ndinamuwuza osayang'ana pansi kodi ndiwe amene unapanga mkumano umenewu.
So again, I went through the same process. ndiye ndidadusa njira yonseyi. Are you getting all your food here? Kodi mukumadya zakudya Has zonse? anybody gone to bed hungry? Alipo amapitawo ndi njala Has kukogona? anybody gone without breakfast? Alipo amene mwina breakfast inamperewera? Then I called my accountant Ndiye ndinamuyitana munthu amene amapanga za and I ndalama. showed them how much money they had paid, Ndiye ndidaonesa ndandanda wa ndalama zimene iwo anapereka how much sikulu. food we buy. Zakudya zochuluka bwanji imene tidagula. Their money wasn't even enough to Kuna buy kuti the food. ndalama yawo simakwaniranso kuti tigule chakudya. I had looked for money from my friends to add to their money so they could have decent meals. Ineyo ndidawafunsa azinzanga kuti andipase ndalama atandipasa ndinawonjezera ku sikulu kuti tiguleko zakudya. When the others saw this, Ndiyeno ena onse mklasi muja adaona zimenezi they were embarrassed. adachita manyazi. We didn't even know that our money that we paid was not enough. Akuti sitinazo kuti ndalama tinapereka tinali yochepa. We didn't know that you added your own money to help us with. Sitinadziwe kunoti munayikaponso ndalama yanu kuti tigule chakudya. So, for that moment, it ended like that. Ndiyeno siku limeneyo zidatha choncho. But listen, this is the reason why I'm telling this story now. Chifukwa chake chimene ndikuyankhula nkhani ndichi. When the school had finished Ndiye sikulu uno yatha. and the students had packed their dormitories, Ndiyeno alongeza katundu awo mzokugona mwawo. that man who had poisoned the others, the man I liked very much, would poison the others. Ndiyeno nzibambo nnamukonda kwambiri uyo anayipisa azinzake onse. I went into the room that he had his a family room Ndiyeno ndinapita muchipinda chimene amagona ndi banja lake. because we were getting visitors. I wanted to prepare the dormitories for the visitors who were coming. Kwachona kuti mmene asikulu wamashoka kunali alendo amene amabwera ndimafuna tikonze malo ogona. I moved the bed to start sweeping Ndiye ndidasuntha bedi kuti ndiyambe kukusesa. because he left even without sweeping his room, without cleaning his room. Adangoshoka muchipinda mwake mopandatu kusesa osakolopaso. And behind the bed, Ndiye ndasuntha bedi ija. I found scratch cards for airtime. Ndidapezatu makhadi twa mayunitsi. Yeah, you know what I'm talking about, eh? Mukuziwa imene ndikuyankhula. When I collected them Ndidatolera makhadi osa mayunitsi aja. and added up how much money he had spent on airtime. Ndikuwerengesera kodi ndi ndalama zingati zimene akugwiritsa ntchito mayunitsi. Okay, I know you don't know Mozambique Metcash, but can you guess how much money do you think it was? Ndiye mungoganiza inde Metcash simukuiziwa bwino wa mungoganiza kuti nani ndalama zingati. Can you guess? You cannot, yeah, because it was Metcash. But it was nearly $150 Zinali pafupi fupi US dollars. $100 US ngati mwina 125,000 And this is the man who was saying, I don't have money for soap. ndi munthu uti yamayankhula kuti ndalama yokagula sopo Ufresh analibe. I can't wash my clothes because you are not giving money for soap. But he had spent this much money on airtime. Amene ndalama ya sopo ndilibe koma chonsecho ononga ndalama kwana 120,000 kuma units. Do you understand what I'm saying here? Mukumvesesa chimene ndikutanthauza. So I collected all these things and kept them Ndiye ndidatolera mtima units tonseto ndikusunga. and called him. I went to look for him and called him back. Ndina kamuyang'ana nkumuyitana kuti abwere. And I sat down with him and I showed him. Ndidakhala naye pansi ndikumuonesa. And he said, but you don't understand. Ana kuti ako maneno simukumvesesa. These are gifts that my friends in my church were giving me. Izi dali mphaso zimene kumpingo kwanga ndazinsanga So mandibasa. why didn't you tell your church to give you soap instead of airtime? Ndiye bwanji simundauza kumpingo kuti mainisi ayi mundipase sopo. Do you see what I'm talking about here? Kuona chimene ndikuyankhula. He was not understanding what we are teaching here, that these little things add up. And if you are not thinking, you don't actually realize that it's a lot of money. It's building up to a lot of money. Yes, mazoti tisitati muno timainisi titi akaziphatikizira zikhala ndalama yambiri. You try it yourself. Muzayese noka. And you'll be surprised at how much money you're spending on airtime. Muzazi At the end of the zimuka month. kunoti kodi ndi You'll be ndalama very zingati surprised. zimene zimalowa ku mainisi. And yet all the time you're saying, hey, I'm going to. But this airtime business, you'll be surprised at how much money. You might even say, but I only asked my friend to my units. My units, I mean, all guys, they are adding up to a lot.
at the end of the month, that's a lot of money. ndiyeno zimapezana kuna kuti pamene mwezi ukuthoja kuononga ndalama zambiri pena tikhozana kuti andi azinzanga amene akumandipasa koma kuti tiziphatikizire zimapeza kuti ni ndalama zambiri. So we need to make sure that we are checking on these things so that our expenditure is in line with what we are earning with our ndiye income. tikhale atcheru kufufuzatu zinthu zimene timagwiritsa ife ntchito kuti cholinga pakutha pa mwezi zotuluka zathu zisaduse pa ndalama imene timapeza. Okay. Number 17. Africans, not everyone, some of us, ndiye ena mwa ife anthu aku Africa do not budget for special events. sitimayikatu budget kuti muzochitika zimene zikubwera pasogolo. Rather, they spend as much money and other resources as they can get or they can collect or marshal from other people. ndiyeno amangovomereza kuti agwirisire ntchito ndalama zambiri kapena katundu zimene akhoza kutenga kwa azinzawo. Weddings, for example. Mwachisanzo ukwati. I know people who have planned weddings based on how much money they are going to borrow from others. ndiyeno anthu ena taona kupanga ukwati alibe kena kalikonse koma kuganiza kunoti ndalama imene ndikangongola kwa uje. And then on my wedding day, when people bring gifts, ndiyeno pasiku la ukwati licha anthu akatifupa I'll count the money, ndalama icha ndiwerenga then I'll go and pay back. kenako ndizapita ndikabweze ngongole. And do you know what happens ndiye sometimes? chimene chimachitika mwachiziwa. Do you know what happens? chimachitika mwachiziwa. What happens? chimachitika ndicha. Sizakwanira. It's not enough money. Maliro. They have funerals because people didn't come. And then you start counting. Ukayamba kuonkesera. Sizu balance. It's not enough. Yeah? I had a friend in Harare. Ineyo ndinali ndi mzanga ku Harare. 5 years after his wedding, he was still paying the debts. Zaka 5 ali mubanja koma ngongola kuti apangire kwadija asadamalize kupereka. 2 children, he was still living in one small room because he couldn't afford anything. Ana He was still paying awiri debt. kachipinda kanali kamodzi fota ndi ngongole zakukwati kuja. Because these events are never budgeted for. Chifukwa chona kuti sadazike mu budget. This month, Ashimwene, I want to have a big birthday. But I want to have a big birthday. Is it on your budget? No, it's not. Ndiye umana unoti mwezi uno I want to have a big birthday party. Ndio kamupusa kuti si mu budget yana kuti. I want my neighbors to see that I'm having a big party this month. Ndikufuna maneba ambesese kuti mwezi uno kuli party yayikulu nyumba Music, kwanga kuno. Hard sound system. Tenga ma DJ ndani kubwera. Mulinazo kobiri zake. Do you have the money for that? No. A few weeks later, nacho kuipa birthday jaina ndi Ashimwene. Pakadusa mawiki oshepa, then you start complaining to say I'm broke, I don't have anything. You start borrowing again from friends and relatives. Umayamba ukangongola so kwa zinzako abale yako. And so often this cycle. Usingozungulira It's like that. nthawi ndi nthawi. Yeah? Now, living beyond your means in our culture is actually accepted as normal. Many people accept this as normal. Kukhala tumodusira mu ndalama zimene umapeza kapena katundu amene uli naye zimakhala zovomerezedwa mu chikhalidwe chathu. And is almost universally accepted or practiced. Zimachitika tupena paliponse. There are many people here in Lilongwe who are driving cars. Pali anthu ambiri ku Lilongwe kunoko amene amayendesa magali And moto. this is bad in South Africa, actually. I Zimene discovered. zizi ndizoyipa ku South Africa. Especially amongst my African friends in South Africa. Makamaka pakati pa zinzanga ku Africa ku South Because Africa. the banks and car dealers make these special deals where you can go and drive away a brand new Mercedes Benz and then you pay a little at higher purchase. You pay a little every month. Pali anthu ambiri kandi malo ambiri kumene amakhani magali moto abwino yomwe akatenga kumayendesa umapereka pang'ono ndalama. So you look at the car that the person is driving, Ndiye umayang'ana gali moto imene munthu akuyendesa, top of the range Mercedes Benz. gali moto oti yamtengo wapatali. And then you follow him to where he lives. Ndiye umusatire kuti gali moto imeneyi ku nyumba ndione kumene akupita nayo. It's a shack made out of cardboard box in the township. Ukapeza kuti nyumba yake yangopangidwa ndi makatoni. You understand that? Mukumvesesa. But
But we say, oh, well done. wagula galimoto yabwino sosangalasa. We are accepting this as being normal. Tikuzivomereza kuna kuti zili bwinobwino zimenezi. But it's not normal. Koma sikuti zili bwinobwino. This person is living beyond their means, Munthu ameneyi akukhala atu modusa atu zinthu zimene amapeza. beyond their income. Moposa atu So, ndalama zimene amapeza. The important thing we are saying here is, in your business, ask yourself whether what you are doing is within what you can afford. Ndiyeno mu business yanu muzifunse kodi zimene ndikuchita ine ndi zimene ndikhozadi kukwanisa. Because most people are overextended financially. Anthu ambiri apezana kuti ndalama zawo tuzadusa muyezo. I gave the example there already. Their monthly income or their monthly expenses exceed their income. Napereka chisanzo kuti ndalama imene amapezewo pa mwezi ndi imene amagwirisiro pa mwezi amesina kuti zikusiyana. And because we don't keep books, we tend to think that it's unavoidable. There's nothing I can do. Chifukwa choti sitimasunga mabuku limona kuna kuti palibe chimene ndingachite. We talked about this last year when we were talking about worldview. Ndiyeno chaka chatha tidakamba amene timayang'ana amene ife timayang'anira dziko. In other words, we said we are fatalistic. Fatalistic. Things just happen to me. There is nothing I can do. Zinthu zimangochitika lo zimangobwera sindingapangike na kalikonse. And this is not right. Sizona atu zimenezi. The Bible teaches that you were given power by God to change your circumstances. Baibulo limanena kuti Mulungu adakupasani mphamvu yosintha nyengo. You can do things differently. Mukoso chita zinthutu mosiyana. Remember the examples I gave those who were here last year that, we human beings, when you go into a dark room, you switch on the light, you can do something, you can change your circumstances. Tinapereka chisanzo chaka chathu notukapita muchipinda mona unoti muli ndima ukoza kusintha nyengo imene yoyo poyasatu magesi. You are not like a dog or an animal that will just go into a corner and sit in the dark. We don't do that. Weyo si galu kapena chinyama kuti ukangokhala pakakona mu ndima ayi. You are a human being made in the image of God. Munthu anapangidwa mu chifaniziro cha Mulungu. And you have this capacity to change things that are around you. Uli nako kuthekera kosintha zinthu zokuzungulira. Now, in the West, in our Western countries, Maiko tu ansathu azungu. people live, there's also a lot of people who live on credit. Paliso anthu ena atu amakhala pa ngongole. Because banks give credit cards and stuff like that. Chifukwa banki amakupasa khadi olo ndalama mu ulibe koma mukamatenga ndalama za ku banki zimakhala za ngongole. And a lot of people live like that. Anthu ambiri tu amakhala tu moyo umenewo. And some of them, it's actually unsustainable, but that's how it's possible in the West because the banks encourage it. Ena tu mwayo ndimene amakhala moyo wawo koma ndizotheka kuti m'mayiko mwawomo amazivomereza. But for us here, our banks are our relatives and our friends. We'll go and borrow from our friends and Koma relatives. ifeyo tikuteko banki yathu ndi abale yathu ndi azinzi athu nimeti makangongola. I'm going to stop in a minute because it's 10 o'clock and then we'll take a break. Chapo mpanopa nditeni koloko. But let me just do this one. Ndingonena iyi. So often, Nthawi zambiri when someone goes on an errand, to go and do a job or a little something, you send someone to do something. wina atu akapita kuti akagwire ntchito ina yake. Small change doesn't matter. Ndiye kusintha kwa kung'ono kukusitima samala. And people keep small change. They don't return it to the owner. Ndiyeno kachenji kasala samati kuti akampase mwini wake kuti chenji ndichi. This is very common in Africa. Izitu zimachitika kwa So if I am a boss or if I have someone who looks like I've got money, Ndiyeno ngati ndili bwana kapena ndikone kuti ndi ndalama. I give the impression that small change is not important. Ndiye ndima zionesera kuna kuti chenji asamabwerese munthu akabwese kuti akasungane. Because if I pay attention to the small amounts of money, Chifukwa ndikamaonesa chidu chona kuti ndimafuna chenji azindipasa lo chili choshepa. what am I going to be called? What are they going to say about me? Azinena kuti ine ndinda. Huh? Oh, women, eh? You might, don't you have in Sena and Mozambique they have a word, they say kakata. Well, don't you have a special word here? Hardware.
This guy drives a big car, he's a big boss, he's got money, but he's tambala, 5 tambala, unifunza 5 tambala. Why can't he just let it go? ndeno amanena munthu ali ndi ndalama amayendesa galimoto koma afuna change ndithu 5 kwacha ndimupase osangondisiyira bwanji. You see, the problem is that vuto ndilakuti we need to learn this principle here, that to be faithful in little. tiphunziretu kukhala okhulupirika mu zinthu So zochepa. I know that I owe Delia only a small amount of money. ndikudziwa kuna kuti ndi ngongole ndi shefa ndalama yaying'ono. How am I going to prove that I'm faithful? ndiye ndizionesera bwanji none ndinokhulupirika. By giving it back. ndiye kuti ndibweze. And if I can be trusted with little, ndiye ngati ndingakhulupirike ndi zinthu zochepa then I can also be trusted with much. ndizaza ndikhulupiriranso ndi zinthu zambiri. That's what the Bible ndi teaches. zimene baibulo limalongosola. So this is working in two ways. izi zinthu zikugwira ntchito mbali ziwiri. The money is not mine. I need to give it back to Delia. ndalama siyanga ndikuyena ndiyibwezeresenso kwa shefeni. It's Delia's money, ndiye ndi ndalama ina kuti ya shefeni. but so she must show that she's concerned about the little she has and she must claim it back. ndiyeno akuyenda kuna kuti aziwe kuna kuti ndalama ndi yake ndithu zikumukhuza kuna kuti atenge. Do you see that? tikuona zimenezo. Are you getting what we're saying here? tikumvesesa zimene tikunena. If you are just relaxed with, it doesn't matter, it doesn't matter. Again, those small amounts add up, just like the small amounts of airtime. All these small ndiyeno amounts add up. tikamangozisiya kuti zilibe ntchito pakutha pa siku tikazionkhesera zimakhala zambiri. A quick summary on use of resources ndiye here, something we covered here. kumangirira zonse zogwirisira ntchito zimene timagwirisira ntchito. The most outstanding characteristic of the African way of handling money ndiyeno njira yayikulu imene imaoneka ku africa kunogwirisa ntchito ndalama and other resources komanso zinthu zina is the way Africans share and support one another. ndi njiratu imene anthu aku afrikatu amagawana zinthu zawo ndi anthu ena kapena kuthandiza anthu ena. Secondly, sometimes this sharing ndiye nthawi zina kugawana zinthuku is resented. People don't like doing it. anthu samakonda tumangogawa zinthu zawo kwa anthu ena. Or it is done under threat zimachitika munefuwa cha mantha or gossip olo kapena miseche or open criticism. kapena kuna kuti anthu tikuwanena kwanamizira. People saying, this person is very, very stingy. amanena uyutu ndi aumbombo. And the lack of financial matters ndiyeno kusowa kwa ndalama kumakhuza is a negative characteristic. kumakhala kuna kuti ndikoti kolakwika. There is an uncritical attitude towards organizations and governments that abuse money. kumakhalatu kunenatu kwa kusanena kwa anthu amene akuononga chuma kandi organization kapena aboma. When we keep silent tikangokhala phe and we don't hold people accountable, kuna kuti tikaona kuti anthu akusakaza chuma kapena katundu koma ife sitikuwafunsa anthu aja. sorry, there is a word missing at the beginning of this line here. pali mawu amene akusowa. The lack of financial accountability matters. So there's word financial accountability here. kusowa tikuona kuti anthu alongosole tumene agwirisira ntchito chuma tikumasowa. So it's a negative characteristic. apo tunzolakwika. When we don't speak or we don't hold people accountable, we are giving them free license to abuse public resources. ngati sitikuyankhula tikungokhala phe anthu akusakaza chuma kapena katundu ndekuti timawapasa kuthekera kuti aononge zinthu. Resources are spent on weddings and other short-term projects. ndiyeno zinthutu zimagwirisira ntchito ngati kukwati komanso zinthu zina zoti zingochitika pompopompo. Not long-term projects osati zinthutu za nthawi yayitali that change everyone's standard of living. zimene zimasinthatu kukhala kwa munthu aliyense. While in the West, credit is obtained from banks or credit companies, pamene m'mayiko anzathu ona kunoti zotenga ngongole ku mabanki ndi zina. in Africa it is mainly obtained from friends. koma ifeyo ngongole zathu timatenga kwa azinzathu. And sometimes it's never paid and it causes strain in relationships. penanso sitimabweza ngongolezo ndiye zimakhuza ubale wathu ndi anthu ena. Okay? Now,
I want you to be thinking about many things that we've talked about. ndikufuna muganize zinthu zambiri zimene ifeyo talankhula. But the next session is going to be our last session. tikamabwera tibwera ku phunziro lathu losiriza. And in the afternoon, we'll be graduating. ndiyeno masana tikhala tikumalizisa. So I want you to think about maybe some things that you think, we want Sheffield to talk about this. We want to hear this about money. And then when you come back in the next session, we can deal with some things that are heavier, but some things that come from you. ndiyeno mmene tikupita ku break tiganize kunoti koma ndimafuna shefe nakanalankhula izi zokhuzana ndi ndalama. ndiye tikamachoka ku break muzapereka zimenezozo. You know when you're trying to scratch your back and you can't reach mukuziwa like kuti this? ufuna ukande kumbuyo kwako koma ukulephera kuti ufikire ukanda. Can someone please, can someone scratch me ndiye please? umafunsa nzako tandikande apa. Yeah, exactly. That's what Ndiye kuti, the egg right there. You got it. pamenepo Yeah. pamene mafuna kuti undikande. And that's what we also want with the teaching. ndi chimene tikufuna tichite ndi chiphunzitso chimene. We want you to say this teaching. That's exactly what I wanted. Yeah? tikufuna tinene kunoti ziphunzitso zimenezi ndi zimene ine ndimafuna. Okay. So let's take a break and we'll come break. back at 10:20. tibwera 10 past 10. And we'll carry on.